Good morning, dear students. So, in the last class, we were discussing about the tissues. You came to know that what is tissue, right? Tissue is a group of cells which is having similar origin and similar structure and similar function. Same function, same origin, and same structure. So, those tissues which helps to perform particular function. So we were studied about the classification of tissues. Tissues can be classified into two types. Number one is plant tissues and animal tissues. In that plant tissues, so meristematic tissue and permanent tissue. Plant tissue is again divided into meristematic tissue and permanent tissue. So meristematic tissue nothing but it's present in growing part of the plant body. Growing part of the plant body, where it is present in the growing part of the plant body. Again, meristematic tissue is divided into apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Apical meristem means at the tip of the plant body or root tip, at the root tip or plant stem tip, it is present. In the stem tip it is present. And intercalary meristem means at the part of leaf or stem joints it is present. And lateral meristem means it increase the girth, edges, sides, lateral, the word meaning. So it increase the girth of the plant body. So that is lateral meristem. So that is meristematic tissue. And meristematic tissue after growing, it converts into permanent tissue. The same meristematic tissue converts into permanent tissue. So the permanent tissue is again divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. We were studied about the simple permanent tissue, which are having same structure of cells, group of cells which are having same structure. So in that, the on the basis of structure of cell and function, it is divided into three parts, three groups. That is parenchyma, columnar, and sclerenchyma. So parenchyma, columnar, sclerenchyma we were studied. It's a simple cells with the intercellular space, thin-walled intercellular space, that is parenchyma, which helps to store the food. And if it is having chloroplast, it is called chlorenchyma. If it is filled with air, it is called aerenchyma, which is present in aquatic plants. And columnar, which is also thick walled, and there is no intercellular space in the columnar cells, and it is helps in the flexibility. It gives the strength and flexibility to the plant body. And sclerenchyma is the dead tissue with lignin deposition. It makes the hard mass of the cell, which gives the strength to the cell. You know that we were studied in the last class. So next we'll move on to the complex permanent tissues. Simple permanent tissue ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. Complex, what is the difference between simple permanent tissue and complex permanent tissue? Means the complex permanent tissue is made up of different one or more type of cells or different types of cells, whereas you can see in the simple permanent tissue same cells are having same structure. So look at here, the cell structure is same. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೇರೆನ್ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. But whereas in the complex permanent tissue, you cannot see the same structure cells, but which perform similar same function, which combine together to perform same function. So that is called complex tissues. So in the plants you can see two types of complex tissues. One is xylem and another one is phloem. Xylem and phloem, it is made up of more than one type of cell. There are two types of complex tissues, xylem and phloem. It's called vascular or conducting tissues. ಅವುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಫುಡ್ ಅಥವಾ
ವಾಟರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ xylem, it conducts the water, and if you take the phloem, it conducts the food. We were studied already in the previous classes. So coming to the xylem, one of the complex permanent tissue, it consists of 4 types of cells. Xylem consists of 4 types of cells. The 4 types of cells are tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. There are 4 types of xylem cells present in the xylem, or components of xylem. You can say that components of the xylem. So tracheids and vessels helps in the transportation of water. So what is the function of tracheids and vessels? Which helps in the transportation of water and minerals from roots to all the parts of the plant body. Roots in the ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ತಾನೇ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ xylem ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ xylem parenchyma and xylem fiber. So this xylem parenchyma, you know that we were studied about the parenchyma, which helps to store the food, uh, which is used by the xylem. ಸೊ xylemiಗೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜೀವ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳೋದು xylem-ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ xylem parenchyma. ಸೊ xylem parenchyma helps to store the food and fibers helps in support. ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? xylem fiber ಕೊಡುತ್ತೆ, helps in the support. So this is about the xylem. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ xylem? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್, ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಫೈಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೂವ್, ಇದು ಫ್ಲೋಯಮ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಇದು xylem ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. Write the 4 components of xylem with its function. Write the 4 components of xylem with its function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. As same as the xylem, phloem is also having 4 components, that is pseudotubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fiber. Pseudotubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fiber. The 4 components. So function ಬಂದರೆ pseudotubes and companion cell transport the food. You know that ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, xylem is a water conducting tissue, phloem is a food conducting tissue. xylem ವಾಟರ್ನ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಲೀವ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1 pseudotube ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. pseudotube ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ 2 ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. And phloem parenchyma, as same as it stores the food which is required to the phloem, and phloem fiber helps in support. ಅದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ phloem parenchyma and phloem fiber and companion cell and pseudotube. Once again, pseudotube and companion cell helps in transportation of food from leaves to all the parts of the plant body, and phloem parenchyma helps in storage of food, to store the food, and fibers helps in support of the phloem. Are you understood? I hope you are all understood about the xylem and phloem. Take down the question. Phloem, take down the question. Write the components of the phloem with its function. Write the components of phloem with its function. So next we'll move. This is about the plant tissues. Still now we were studied about the plant tissues, right? Okay, right. Plant tissues. So next we are going to study about the animal tissues. So plant tissues are very simple. It is very easy to study. There is no complex structure in the plant tissues.
because it is there is no movement in the plant tissues, that's why it requires less energy, so it is having simple cell structures and tissue structure, that's why easy to study. We'll move on to this plant tissues. It is very uh, complex structure you can see in the plant tissues. Let us study about the plant tissues. The whole plant tissues again divided into four types of tissues. Number one, epithelial tissue. Number two, muscular tissue. Number three, connective tissue. Number four, nervous tissue. The animal tissues is divided into epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. Right? So, animal tissue is having four different types of tissues. So, epithelial tissue is again divided into squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, glandular epithelial tissue. And muscular tissue is again having three types of muscular tissue: striated muscular tissue, unstriated muscular tissue, and cardiac muscular tissue. And connective tissue is again having blood tissue, bone tissue, ligaments, tendon, cartilage, areolar tissue, adipose tissue. And there is no uh, classification in nervous tissue. So let us see one by one. We will start with epithelial tissue. So epithelial tissue, nothing but it's a covering skin. You just remember the skin of our body. It's a skin. It protects covering or protect tissue in animals. So animals na tissues na protect ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಕಿನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಟಮಕ್ಕು. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is called epithelial tissue. So this is esophagus. ಈ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್, if it is in the heart, outer covering is made up of epithelial tissue. If you take the small intestine, it is made up of outer layer of the small intestine is made up of epithelial tissue. Any part of the plant, any part of the animal body, if you take the liver, the outer covering of the liver is made up of epithelial tissue. Any outer covering of our body or inside the organs outer covering is made up of epithelial tissue. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So let us see outer covering like skin, outer covering of organs, and inner lining of blood vessels na inner lining, lungs, esophagus, everything is covered. Outer covering is made up of epithelial tissue. It protects the body and controls the movement of materials between the body and the surroundings. Movement ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. Surroundings and between the parts of the body. The cells are closely arranged and have fibrous basement membrane. They are closely arranged and fibrous basement membrane. So let us see the four types of epithelial tissue: squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, and cuboidal epithelial tissue, and glandular epithelial tissue. Where it is present, what is the structure of the tissue, cells in the tissue, and its function. We are going to learn about the origin of the ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. You can see the squamous epithelial tissue. You can see here thin flat cells. Simple squamous, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ ನೀವು, ಆ ಥರ ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, lungs,
ಮೌತ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಇಟಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 1 2 3 4 ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್, ಟ್ರಿಬಲ್ ಲೇಯರ್, 4 ಲೇಯರ್, 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ 1 ಲೇಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಉದ್ದುದ್ದ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಟಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದು ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಲಿಯಾ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೇರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಲಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ನೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Ciliated columnar epithelial tissue if it is having cilia. Cilia means hair like structures which helps in the filtration of the air filtration ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಟಾಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೋನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಈ ರೀತಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ basement membrane, like it forms the lining of kidney, tubules and ducts of salivary glands, provides mechanical support ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಿಡ್ನಿ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದರ ಶೇಪ್ ಏನು? ಕೋನ್ ಶೇಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ರೆಟ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಸಕ್ರೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಸಕ್ರೆಟ್ಸ್ ದ ಸಲೈವ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ? So next question, name the organs which squamous epithelial tissue present. Name the organ which squamous epithelial tissue present.
Next, name the organs which columnar epithelial tissue present. Name the organs which cuboidal epithelial tissue present. So next, what is stratified squamous epithelial tissue? Next, what is ciliated columnar epithelial tissue? So ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is about the epithelial tissue. The whole function is protection of inner parts which are present, which is surrounding the tissue. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸ, ಮೇನ್ ವರ್ಕ್. So coming to the muscular tissue. Muscular tissue means connective tissue helps in the muscular tissue, connective tissue ಅಲ್ಲ. muscular tissue helps in the movement of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನೇ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಐಲಿಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಐಲಿಡಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಏನೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ muscular tissue means helps in the movement of the body. It consists of elongated cells called muscle fibers, and it contains protein called contractile protein which contracts and relax and helps in the movement. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ, ಅದು ಮಸಲ್ಸ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮಸಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಲಿಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಡ್ಚ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಸಲ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ನ ನೇಮ್ ಏನು? ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಊಟ ನೀನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಇನ್ನು ನುಂಗ್ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಇಸೋಫೆಗಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತು, ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಮಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಸ್ಟಮಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ನುಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ನೌ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್? ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ: ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಅನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ಅವು ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೆರೆಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಗೆರೆಗಳು. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬೋನ್ಸ್. ಇವೇ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕೆಲಿಟನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು,
ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕೆಲಿಟನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಡಿಬೋದು, ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯ ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಗೆರೆಗಳು ನೋಡಲ್ಲ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಚೂಪಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಗೆರೆಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಗೆರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್, ಇದು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಸ್ಕೆಲಿಟನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಐರಿಸ್ ಆಫ್ ಐರಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸು ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, write the differences between straighted muscles and unstraighted muscles. Write the difference between straighted muscles and unstraighted muscles. Next, third one is cardiac muscle. This is also important. Cardiac muscle is one of the involuntary muscle like unstraighted muscles. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ ಏನೇ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೈಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್. ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ECG ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ವರ್ಡು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ECG ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿರೋಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್. ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Muscular tissue is divided into 3 types: straighted muscles, unstraighted muscles, and cardiac muscle. Write the structure and function of cardiac muscle. Question barkodri, write the structure and function of cardiac muscles. So I hope you all understood the today's lesson. If you are having any doubts, you can ask the questions in the group. In the next class we will discuss about connective tissues. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.